בבוקר, אני כבר התחלתי לראות בטלוויזיה את הסרטים שהמנוולים האלה צילמו איך הם חוטפים אנשים. The next day, next morning, I already started getting acquaintance with all the videos that the terrorists that were published of the terrorist kidnapping. ואני חשבתי, מסכנות המשפחות שרואות בטלוויזיה איך חוטפים את And I thought with myself, poor families watching on TV how their dear ones are being abducted. רק ב-12 בצהריים Only midday, הצלחתי לדבר עם מישהו מנירוס. I succeeded finally talking with somebody from Nir Oz. אני לא מכיר את אף אחד בנירוס, כי יאיר הוא לא חבר קיבוץ, הוא תושב. Iair is not a friend of the kibbutz. He is a resident, so I don't know anybody there. אז אני מכיר רק אחד שהוא חבר שלו, הם התחילו ללמוד ביחד בבית Only ספר one person I בארגנטינה. know. They studied in Argentina at fundamental school, primary school, Jewish. the Jewish primary school in Argentina. That's Shalom the only Aleichem, one Shalom. I know from Nir Oz. עם שולם עליכם. אז הוא אומר לי, איציק הם אינם. אז אני שואל, מי זה הם אינם? He says, Itzik, they aren't. He said, what do you mean they? Who they? אני הייתי שמח, אולי יש חברה ליאיר. I would be happy to know maybe Iair had a girlfriend. אז הוא אומר לי, איתן בא לביקור. Eitan came to visit. איציק, אנחנו מחפשים אותם אתמול בלילה, Itzik, היום we are בבוקר. looking for them as from yesterday night and this morning. הם לא בבית, They are not at home. הם לא יצאו משום מקום מסתור. They didn't go out from any hidden place. תסלחו לי גם, הם לא בין הגופות שהיו מפוזרות They are ברחובות not של הקיבוץ. amongst the bodies that were spread all over. אז התחלנו עם הבן עמוס לחפש בבתי חולים, במשטרה, בשום מקום. So we started together with my son Amos to look everywhere, in all the hospitals and the police stations, to look for them. אבל הם לא היו בשום מקום. We couldn't find אז them anywhere. הגענו למסקנה שלקחו אותם לעזה. Got into conclusion they were kidnapped to Gaza. אחרי יומיים, אז עכשיו אני רוצה לראות אותך, יקנו את הטלפונים של כמעט כל חברי נירוס שנחטפו בח'אן יונס. Okay, 2 days later, they succeeded detecting all the cellulars that were situated in Khan Yunis. כי ח'אן יונס זאת העיר הכי קרובה לנירוס Because it's the ולנירים. nearest cities next to Nir Oz, Khan Yunis. אוקיי? ואני אומר, לא רק גנבו לנו את הילדים, גם רצו לגנוב לנו את הכסף. עכשיו אני אסביר לך. מישהו ניסה לתדלק את האוטו עם הכרטיס אשראי של אחד מהילדים. Oh, so they said not only did they kidnap they tried to rob our money because somebody tried to fill up the car with gasoline, charging the credit card on the cellular בח'אן יונס. in Khan Yunis. עכשיו, אחרי 3 שבועות, רק באו מהצבא, After 3 weeks, only then came somebody from the army כדי להודיע לנו שהם נעדרים. to let us know that they are missing. Missing is not kidnapped. עכשיו, לפי המבטא שלי, אתם מבינים שאני לא נולדתי בשוודיה. According to my accent, you can see that I was not born in Sweden. אני וכל המשפחה שלי מארגנטינה. Me and all my family is from Argentine. עכשיו, בשבילנו, הביטוי נעדרים זה איום ונורא. For us, the expression, the term missing is outrageous. כי זה לוקח אותנו לימים השחורים של הדיקטטורה It הצבאית. sends us back to the dark days of the military dictatorship in Argentina. שהיו 30,000 נעדרים. 30,000 missing people at that time. ואנחנו יודעים מה היה סוף המר שלהם. And אף we- אחד לא חזר. And we know what was the bitter end. No one came back.
אחרי עוד 3 שבועות, For another 3 weeks, הודיעו לנו מהצבא they let us know from שהם the army נחטפים. that now they are defined as kidnapped, abducted. ואז אני אמרתי להם, חבר'ה, בכנות, אני בן 71, תגידו לי את האמת, הם חיים או מתים? And then I went and I said to the IDF, guys, I'm 71, tell me the truth. Are they alive or dead? הם אמרו לי, אנחנו לא יודעים. And they told me, I don't know. We don't know. אחרי, ורק מה שכן אמרו לנו, שלא היו סימני אלימות בבית. What they did tell us that they did not find any signs of violence at their home, at home. את זה גם אמר לי החבר שלי ביום השני, אבל אני חשבתי אולי הוא אומר לי את זה בשביל שאני לא אדאג, אני מכיר אותו משהו קטן. Same information and same things said my friend on the second day, but I thought that you wanted to be nice with me, you would not want me to worry too much, so he said that there were no signs of violence at home. אבל אחר כך היה הדובר צה"ל בספרדית, הוא היה בניר עוז, הוא אמר לי, איציק, אני בבית של יאיר להיכנס, אמרתי לו, כן, תספר לי מה אתה רואה, והוא אמר לי, איציק, אין דם, הכל, גנבו את הכל הרוס, אבל אין דם. This information that there was no violence at home was confirmed by the spokesman of the IDF that was at home and said there's no blood, there was a big mess, things were stolen, but no blood. טוב, זה... עכשיו, כשבאו ואמרו לנו שהם נחטפים, זה אולי contradiction, אבל אני אמרתי, לפחות הם חיים. You understood, right? Yeah. He was relieved when he heard that it's confirmed that they are kidnapped. זה נכון, הם לא שבויים בידי צבא ארצות הברית ששומרת על זכויות אדם ואמנת ז'נבה, אבל בכל זאת הם בחיים. They are not held by the U.S. military that respects the droit de l'homme and human rights, but they are alive. כמעט בכל מקום, חוץ ממונטנה. אוקיי. בדיחה מדרום אמריקאי. It's a joke, South American joke. ורק כשיצאו 13 הנשים הראשונות, ש12 מהם היו מניר עוז, הם אמרו לנו שהם ראו אותם, שהם היו ביחד במנהרות. Wow. And only after 12 women from Nir Oz were released, they told us that they were together with them in the tunnels and they saw the brothers. אז אחד סיפרה לי שיאיר עזר לה ללכת, אישה מבוגרת, כן? עזר לה ללכת במנהרה. One elderly lady told me that Iair helped her walk in the tunnel. ועוד אחת אמרה לי שגם יאיר וגם איתן עשו פעולות לילדים שגם היו שם. And another one told me that both brothers helped with occupying the children with some activities. הם היו ביחד עם האבא של הג'ינג'י. They were together עם הביבוס. with the father of the children, Bibas. אבל כבר האחרונה שיצאה אמרה שכבר הפרידו ביניהם, בין האחים. But the last woman that was released told us that they separated between the two brothers. אבל זאת אינפורמציה שיש לה כבר, מה? חודשיים, כמעט, אפילו 3. Yeah. But this information is 2 or about 3 months old. This last information we got. עכשיו תראו, אני ניצול מהפיגוע בבניין הקהילה היהודית בארגנטינה. Look, I am a survivor from the terrorist attack in Buenos Aires, Argentina. ואחרי זה אמרתי, הנה, ראיתי את הכל. And after this I said, that's it, I've seen everything. אז כנראה שלא ראיתי את הכל. Probably I didn't see everything. תראו, שום דבר שאתה קראת, ראית, סיפרו לך,
מכין אותך להרגיש כמו שאני וכל המשפחות מרגישות. Nothing prepared. It's nothing that you see, nothing that you read, nothing that you live through, nothing prepare you to what the families feel now. עכשיו כמה מילים על יאיר ואיתן. Few words about Iair and Eitan. איתן, כולם במשפחה שלי, גם הבן השלישי, עוסקים בחינוך. All of my children work with education. גם אני. Me too. חשבתי מישהו יהיה כדורגל, מרדונה, מסי, לא, כולם. אז עמוס, איתן היה שליח בפרו מטעם הסוכנות היהודית. Eitan was a shaliach in Peru from the Jewish agency. איתן הגיע ארצה במערכת, בתוכנית נעלה. He arrived to Israel, the program Nale, זה נוער עולה לפני ההורים. that the youth immigrates, עולים לישראל before the parents. גם אנחנו היינו קודם, אבל זה We arrived before, מה הסתודו בינו, it's okay. אנחנו משפחה שכולנו עלינו בגלל סיבות ציוניות. We all made aliyah for Zionist reasons. העבודה האחרונה שלי לפני שעליתי, אני הייתי מנכ"ל הפדרציה הציונית בארגנטינה. I was the CEO of the Zionist Federation in Argentina. It's my last job, my last work before I made aliyah. בכל ההיסטוריה של הפדרציה אני המנכ"ל היחיד שעלה. With all the federation's history, I'm the only CEO that made aliyah. גם מישהו היה צריך, כן? Somebody had to do it, no? יאיר ועמוס, הבן השלישי, עלו במסגרת של גרעין עלייה מתנועת הנוער הבונים דרור. Iair and Amos, both of them made aliyah together with Dror, the youth movement. הבונים דרור. Abonim Dror. זאת אומרת, אנחנו מאמינים במדינת ישראל. We believe in the state of Israel. אני החל מה-8 לאוקטובר, As from the October 8th, החלטתי שהתרומה שלי תהיה להתראיין ולספר את הסיפור. I decided that my contribution will be to be interviewed and tell the story. לא רק בשביל לבקש שישחררו את הילדים שלי, אלא בשביל לשחרר את כל החטופים. Not only on behalf of the demand of releasing my two boys, but to release everybody. ואני אמרתי, אם אני צריך לדבר עם השטן בשביל לשחרר את החטופים, אני מדבר. If I have to talk to the Satan, to the devil, in order to release the kidnapped, the hostages, I will talk to him. והזמן עובר, Time passes. אין להם זמן, חברים. They have no time, friends. אתם יודעים מה קורה שם, כולם סיפרו, You know what's happening. זה המצב הוא בלתי Everybody told. This זה בלתי situation אפשרי. is impossible. אני לא יכול להאמין שהגענו לזמן הזה והם עוד בפנים. I can't believe that we reached like present time now, and they're still inside there. ואם תרשו לי, אני אגיד משהו שאולי זה לא פוליטיקל קורקט. And if you allow me, I will tell you something that is not politically correct. אתם יודעים, בזמן האחרון יש אנשים שמתנגדים לעסקה, Recently, some people are against the deal. שלא מוכנים לשלם מחיר מופקר. They are not ready to pay a too high price. אז קודם כל יש לי שאלה, מה ששילמנו ב7 לאוקטובר זה לא מספיק מחיר מופקר? So then I have a question. What we have paid on the 7th of October, it is not a high price. אבל בוא נגיד שלא. But let's say that it is not. אז לי יש הצעה לכל אלה שמתנגדים. I have a proposal for all those who are against. בוודאי לכל אחד מהחברי כנסת, השרים, אפילו עיתונאים, יש להם בן, בת, אבא, אמא, סבא, סבתא, דודה. I believe that all those Knesset, members of the Knesset and parliament members and ministers, they must have relatives, no? Son, mom, dads, relatives.
אוקיי, אז בואו נאסוף 134 בני משפחה שלהם. Okay, so let's take from 34 of their relatives, ניקח אותם לעזה, take them to Gaza, נחליף אותם במשפחות שלנו, make exchange with our families, ושהם ימשיכו להרים את היד נגד העסקה. yeah, and let them vote against the deal. פשוט, נכון? זה הגיוני. Simple. אבל לצערנו זה לא יקרה. But unfortunately, this will not happen. ואפילו היו עיתונאים שאמרו, טוב, אם צריך להקריב את האנשים, נקריב אותם, כי המדינה היא יותר חשובה. There were even journalists that said, okay, if we have to sacrifice the hostages, so we would, because the nation, the state is more important. אז שהוא יקריב את הבנים שלו. So let him sacrifice his own sons.